제9회 한류 국제학술대회를 시작하겠습니다. 먼저 인사드리겠습니다. 저는 개회식의 진행을 맡은 아나운서 유세진입니다. 반갑습니다. Ladies and gentlemen, dear colleagues, and dear friend. This morning, I'm really happy and at the same time honored to have you here for our 9th Congress. First of all, I must thank the Minister of Culture, Sports and Tourism, the Korea International Cultural Exchange Agency, Yonhap News, Seoul Metropolitan City, and French Embassy for their help and support. 오늘 학술대회는 한류 연구학자들과 문화예술인, 문화산업계 인사를 필두로 언론인과 문화정책 수립자들이 함께 모여 한류의 과거와 현재를 분석하고 경험을 교환하는 자리입니다. 그야말로 한류의 새로운 추진력, 모멘텀이 모색될 수 있기를 바랍니다. 가을이 한창 깊어가는 이때에 아주 유서 깊은 국립중앙도서관에서 세계 17개국에서 오신 여러분들 모시고 한류를 주제로 국제학술대회 행사를 개최하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하고 감사드립니다. 한류의 한 차원 높은 도약을 위한 계기가 이번 국제학술대회를 통해서 마련됐기를 진심으로 기원합니다. 프랑스 문화원장 루도빅 기호 아고합니다. 반갑습니다. My last word would be that to say that we are so happy that next year this Congress will be in Paris and we can't wait to host you there. 네, 기념 촬영 진행하겠습니다. 우선 학술대회 키노트 연사인 펜실베니아 주립대학교의 샘 리차드 교수님께서 쓰나미와 타이드폴, 사회학을 통해 배우는 한류라는 주제로 말씀 전하실 텐데요. Yeah, thank you. And thank you, Professor Moon, for inviting me to speak. I am honored to have the opportunity to open this important conference. And so it's really a pleasure to be here. And Korean culture is so tightly organized around producing all of this culture. It's just industry after industry after industry. And something on the outside has to get in, these innovative pieces. And I don't know what those are. But when I think about how long this is going to last, it's going to be about the ability of that energy to come to the center and then take things in some new directions. Just like Squid Game just came out of nowhere. Nobody could have ever predicted that would be the thing. Well, we need more school. You're going to need a lot of those kinds of things. 김홍기 대표님께서 데이터로 보는 K-팝 팬덤의 오늘이라는 주제로 포커스 세션의 문을 열어주시겠습니다. 지금 나오실 텐데요. 나올 때 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 팬데믹 시절을 어려운 시절을 터널처럼 뚫고 나온 K-팝이 마치 지금 이런 모습처럼 어떻게 보면 자신만의 방법으로 살아남았는데 더 강력해진 이런 상황들을 맞이해서 저는 아메리칸 뮤직 어워드에서 K-팝 카테고리가 생긴다는 것도 되게 충격받았거든요, 며칠 전에. 이 인터내셔널 음악 시장이 다 미국을 중심으로 만들어졌던 시절이었기 때문에 최초로 한국인 그룹으로서는 첫 한국 상을 시상을 하게 됩니다. 그래서 직접 제가 H.O.T 멤버를 모시고 미국에 가서 메트로폴리탄 오페라 하우스에 가서 시상식에 참여를 했었습니다. 저는 감히 한번 이렇게 재현해보고 싶습니다. 제가 느낀 23년과 앞으로 한류는 계속 발전할 것이고, 그리고 이거는 소신이 아니라 확신이라고 저는 단언합니다. 그리고 가장 중요한 본업인 엔터 사업에 대한 어떤 제작 시스템을 계속 업그레이드하고 있는데, 이런 부분은 K-팝 시장이
더 커가고 나아가는 성공 요인이라고 저는 말씀드리고 싶고요. 또 앞으로 글로벌 위상을 높이는 경쟁력이 되지 않을까 싶습니다. So just to give you a vision of the book, this is the English version and the French version. So it was basically a monography about Hallyu. Nation is not enough. Even, of course, nationalism is coming back. The return of the nation, we can see this in Europe, in Italy, in France, in Sweden, in Spain, in the US. 그러니까 온라인 콘서트라고 하는 것이 이제 현상으로 저희가 남아 있는데 이런 것을 저희가 좀 일원화할 수 있을까를 저희가 고민을 했고 크게는 세 가지 축에 의해서 한 8가지 그러니까 그 세 가지 축이 첫 번째는 실감을 주는 기술 영상 요소에 의한 축과 You can Google the most famous Indian in Korea and it still works. Next, my name is Carlos Gorito. I'm from Brazil. I've been in Korea for 14 years. I also do TV from time to time, not as often as Lucky, but sometimes I do it. I was at the Bijan Abnormal Summit. Platforms are just taking over that role that TV did not handle well, at least I'm talking for Europe and the US, which was to just, continent, but we also try to deal with bigger questions. And basically it says that actors in the institutional work And I would hope, I do hope, that there will be a major K-pop group that will be willing to entertain and help facilitate this gathering of young Israelis, young Palestinians, perhaps mostly women, but that's fine as well, for an amazing conference joining Israel and the Palestinian Authority. I wish you a fantastic second day of this conference. 감사합니다. 네, 감사합니다. I will make the question in English so that it's easier for you to, I think. So I really enjoyed. Okay, so about the political bias, actually what I found in the beginning that it's not just like not bias, it's not political at all. And in the beginning, in the first year or so, she never talked about ecology. 스위트 파워. 그래서 전 세계에서 코리안 웨이브나 한류를 그래도 좀 좋아하시고 팬덤도 생기고 하기 때문에 그러면 이제부터 앞으로는 진정한 어떤 해피니스, 그죠? 그런 쪽을 지향하면서 비즈니스도 하고 이코노미도 하고 산업도 하는 그런 형태의 게이미피케이션, 이번 슈나드 같은 그런 형태를 모델로 하는 게 맞죠. 그래서 저희가 이제 4개월 전에 버추얼 아티스트 에나가 세계에 이제 런칭을 했습니다. 그래서 이제 어떻게 이 안에는 굉장히 다양한 스토리가 있는데요. 아마 앞으로 만나게 될 컨텐츠에서 에나의 이야기들을 아마 느끼실 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 아마 오늘 이제 마지막 이제 저희 인사이트 이제 트립으로 이제 크래프톤에 오시는 분들이 계신 걸로 알고 있는데 회사에 대해서 좀 더 이야기하고 여기 계신 분들과 Q&A 하는 시간을 또 가지면 좋겠습니다. 이 백남주를 소개하는 아주 짧은 내용이 있을까 싶다 보다가 테이트 모던에서 재작년에 만든 비디오가 있는데요. 여기에 이제 5 times artist 남준 Paik predicted the future 라는 비디오 클립이 있어서 그걸 같이 보시도록 하겠습니다. No, Macma is not exactly the French Marvel, but it's a big team, and our jobs were able to create and to localize all sorts of comics, manga, French comics, and webtoon. Again, my objective in thinking of webtoons as emblematic of the digital new media age and its consumption pattern, but also the way in which media and we interact with each other is not to make a value judgment, not an axiological statement in the sense that, these days people consume texts in an intermittent burst manner, compression culture as in loss of information. 한국 사람들은 뭐랄까 기준이 너무 높다고 할까요? 항상 우리는 부족하고 우리의 부족한 면을 더 많이 보는 성향이 있는 것 같은데 사회학자로서 그런 점 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. Well, I think a lot of that being too strict with yourselves, I think a lot of that comes with this education that has been developing over the years, in which there are very high standards and there are standards that are organized around right and wrong. And thanks for exchanging ideas and opinions for today's. I would like to see you next year in Paris. Okay.
And I'm waiting for your suggestions for the theme of 2023. 우리는 게임을 가장 강력한 미디어로 만들기 위해 존재합니다. 하나하나 그들의 이야기를